Buonasera ragazzi, ben ritornati sul Calice Nero con una nuova puntata. Oggi ragazzi alla grande perché vogliamo negli Stati Uniti direttamente a Las Vegas. Buonasera mister Giacinto, carissimo, ormai mio fido collaboratore, ormai Giacinto è ovunque ragazzi, ormai non lo può fermare più nessuno. Allora ragazzi, oggi veramente una band stratosferica, nata nel 1985, stiamo parlando di una band del crossover, da una band del thrash metal, stiamo parlando degli Wehrmacht, vediamo un po' se la pronuncia è corretta, lo chiediamo al musicista stesso, e oggi abbiamo il nostro interlocutore, Mr. appunto Shannon, bassista dal 1985. Ma andiamo a chiamare Mr. Sean. Welcome Sean, fantastic, good evening. Hey man, it's great to be here. Thanks for having me. È veramente un onore immenso averti sul canale. Partiamo subito con la prima domanda. La prima domanda è questa, quella solita per rompere il ghiaccio. Quindi, quali sono gli obiettivi che si sono fissati la band? Quali sono gli obiettivi che hanno raggiunto e gli obiettivi futuri? Quanto possono essere assai diversi rispetto agli obiettivi che vi siete già prefissati e avete raggiunto? Prego, Giacinto, a te la parola. The first question, first of all, thank you very much for being with us. It's a big honor for us. The first question, which goals did you have in mind at the beginning, and how much those goals have changed time by time? And what about the future? Well, that's a pretty big question with a lot to unpack there, with the the history looking back, and then obviously looking forward. One question: would you like me to pause for the translation, or do you want me to just keep talking and then you're okay? Okay, perfect. So I guess which cause kind of got us started, really, is, if I understand that question correctly. Back in 1985, when we were all teenagers, I think Duffy was the oldest guy in the band, and he was 18. Tito was the youngest guy. I think he was 16 at the time. Marco and Brian and I were 17, 16. So I think we all just kind of wanted to hang out and just play music, and that's what we were doing. And at the time, playing music in Portland, it seemed like there were just a lot of young people growing up, just kind of teenagers that were just really energetic and just wanted to, were into music. And right then in the mid 80s, there was kind of, a lot of us, that grew up younger, listening to metal, started getting into hardcore punk, listening to a lot of punk rock stuff. And just kind of started to bring that together, just like in this kind of organic fusion, back then. And, we had no idea that it would kind of, turn into what it did. So that's really kind of what got us started, was just, this kind of craving to play, fast, energetic music, kind of fusing metal and punk, and just pulling a lot of influences together. And back then, Portland, Oregon, where we're from, it was a really just kind of, dull, boring place. And there wasn't anything to do really, except, play music and drink beer, and so, that's what got us started. I think, I think the future is kind of like, that's a more complicated question. I think that certainly deserves, a lengthy answer. So if you don't mind, I think I'd probably take the time now to kind of, talk about some of that stuff. Is that okay? Ok, thank you very much. The translation. Allora, loro si sono formati nell'85 e il più vecchio di loro aveva 18 anni, il più giovane 16 e lui e un altro suo amico tra i 16 e i 17 anni, quindi erano adolescenti. Uscivano insieme, suonavano la musica che gli piaceva, erano pieni di energia e ascoltavano sia metal
e poi in un secondo momento punk rock, e quindi hanno provato a fondere insieme queste sonorità per creare una musica veloce, piena di energia, e rendere organiche le loro influenze precedenti. E ai tempi bevevano insieme, suonavano insieme, questo era quello che preferivano fare. Ok. Ciao Dynamite, ben arrivato, sì, una pietra miliare, poi Dynamite mi ha consigliato delle band che porto, infatti del crossover Thrash molto molto interessanti, quindi Dynamite, se vuoi fare qualche domanda fai pure che noi la leggiamo. Allora, in che modo il tuo metodo, Mr. Sean, di suonare il basso riesce a influire verso la parte anticommerciale del crossover? Prego Giacinto. The way you play your instrument, the bass, how much is giving influences to the anti-commercial crossover? Yeah, I think it was as far as like what got me started playing bass in the first place. In general. Okay. Yeah, Yes, from the beginning, and then yeah. Yeah, but from the beginning, I was like, gosh, I think 13 years old when I first started playing the bass guitar. Luckily, my dad was a musician, and so he was really supportive of me playing music. And so he bought me my first bass guitar when I was like 13. And, I had been playing with, Brian LaFelt for, some time. I've known him since we were little kids. Just doing, a lot of, kind of Black Sabbath stuff, way back then when we were little. And then later as teenagers, a few years after that, we connected with Marco and Tito and John Duffy to start that. But yeah, really just kind of starting off initially, it was just kind of, heavy hard rock that I was getting into, Sabbath and AC/DC when I was like 13 years old. Stuff like that. But I think we kind of got into the underground and the non-commercial, anti-commercial kind of stuff, like, around the same time that we all met up and started Wehrmacht, because I think a lot of people were really interested in just creating their own thing. And we were interested in just creating our own thing because we were seeing like all the commercial rock coming out of Los Angeles, like all the glam bands, Poison, and just that shit was just terrible. And the way the music business made it seem was they made it seem like you had to have some big record deal and have like, some $1 million rich people backing you in order to have people listen to your music. And we didn't think that was true. We just knew that if we just start doing our stuff, just playing our music and recording stuff on a cassette in the basement and just mailing it out, everybody that used to trade tapes, 30, 40 years ago knows exactly what I'm talking about. It's like we just started distributing the stuff ourselves on cassette tapes by the mail, getting around the world. And there's just so many people around the world that we met, like 40 years ago, that way, because everybody was united in this kind of do it yourself. It is anti-commercial. It's not, this big money maker. Nobody ever got rich off of this, but there's a lot of people that really just love the music and had a passion for it. And I think that's, been a driving force, a lot of the creative blood for what we've done and what a lot of other people have done. perfetto. Ok, adesso Dynamite, leggiamo la tua domanda. Allora, iniziò grazie a suo padre musicista, il quale gli regalò il basso all'età di 13 anni. In quegli anni lui ascoltava heavy hard rock come Black Sabbath e AC/DC, e poi incontrò i suoi amici, quelli che poi diventeranno i componenti del gruppo, Marco, Tito e John. Loro volevano creare
un loro proprio suono diverso dal glam che veniva proposto in quegli anni, glam di Los Angeles, bands come Poison, bands commerciali, perché veniva proposta l'idea che per diventare famosi bisognava avere alle spalle milionari che potessero sovvenzionare il gruppo, quindi questa era un po' l'atmosfera di quegli anni, mentre loro suonavano nella loro cantina, registravano sul nastro e distribuivano la musica tramite il tape trading, quindi lo scambio di cassette per posta. L'attitudine loro, come di altre bands di quegli anni, era il fai da te, do it yourself. E questa quindi è stata la loro volontà fin dagli inizi e l'hanno mantenuta, e a favore c'era il fatto che venissero affiancati da molti gruppi pieni di passione, e il tape trading è proprio un riflesso di quell'amore per la musica. Perfetto, ragazzi. Allora, adesso cominciamo a leggere la domanda di Dynamite. Saluto Sidemore. Allora, Dynamite voleva chiedere questo. Io volevo innanzitutto chiedere se quando hanno iniziato loro c'era già qualche band crossover. Domanda molto interessante. Quindi stiamo parlando di metà anni 80, di metà degli anni 80. Una bella domanda, bravo Dynamite. Our friend Dynamite is writing right now this question for you. During the mid-80s, were also other crossover bands like you during those first years? Okay. Like what other bands were we playing with? Is that kind of the gist of the question? During that time, during those years, were also other bands like you doing a crossover? There were, and that's actually a great question, Dynamite, because we were really lucky at a young age. We started playing shows up and down the West Coast. We drive up to Seattle. It's like 4 hours to get up there. That's where the Accused were based out of. And we also met up with Cryptic Slaughter, I'm sure a lot of people have heard of. And we started, going down to LA to play shows with them. They'd come up to Portland, play shows with us. And we got to be really good friends with them. And so those are like two bands that really stick out. Because we were able to, they lived in different cities, but we were able to just meet up and play shows together and become good friends over the years. And so I think that was a great, valuable experience. Obviously, we're in Portland, so Poison Idea, people familiar with them, they're obviously a really big band. And so we played, shows with them, going to shows to see them play live. And there were a lot of crossover bands, and the cool thing about it was like it was kind of starting up just naturally, in cities kind of all over the place, and so Cryptic Slaughter down in LA, the Accused up in Seattle, we were doing our thing, Corrosion of Conformity, COC, we came through and played a big show with them like back in 1986. One of the first few gigs that we did was actually with Corrosion of Conformity and Poison Idea. Like I just turned 18 years old, and to do that kind of show and play with those kinds of bands was really just phenomenal. It was just mind blowing, and just the experiences that we got to have. I mean, we were 1987. We were still teenagers. We got to do a little mini tour in the West Coast with Cryptic Slaughter. Just doing just having a great time. And so, obviously, there's a lot of bands that, kind of come through here and there, but those are some standouts because we made those good friendships and those connections and just bonded over playing a lot of really great shows together.
was a lot of fun. Ok, perfetto. Thank you very much. Sì, c'erano varie bands che suonavano crossover. Loro hanno potuto fin da subito suonare dal vivo nella West Coast, da Seattle fino alle altre città scendendo, e incontrarono Peter Slaughter dei Cripple Slaughter Ok. e Peter di questa band divenne loro amico, suonavano insieme, facevano dei concerti insieme. Peter li fece suonare a Los Angeles ed erano molto vicini a due bands, oltre a Cripple Slaughter, con le quali divennero ottimi amici. Quindi dove vivevano loro avevano poi avuto modo di conoscere i gruppi appunto della zona dove vivevano, e c'erano molti concerti, c'era un fermento di concerti dal vivo, e hanno suonato anche con gli Accuse, questo intorno all'86, lui aveva 18 anni, e nell'87 ricorda un altro ottimo concerto con i Cripple Slaughter, e quindi queste sono diventate amicizie importantissime che lui ricorda volentieri. C'erano molti gruppi. Infatti i Crips Slaughter li abbiamo avuti sul canale e il nostro interlocutore è stato Lee Evans, grandissimo musicista, veramente grandissimo musicista. Yes, we had the opportunity to talk with a member from the Cripple Slaughter during an interview. Yes. Fantastic band, fantastic band. Yeah. Allora, altra domanda di Dynamite, eccolo qua. Voi venite quindi dalla punk band di Los Angeles come Black Flag, i Gems, i Circle, i Jacks e gli Adolescents. Prego. Tutti nomi di grande qualità. Yes, Dynamite is also asking this question. Were you close to bands like Black Flag, Germs, Circle Jerks, Adolescents from Los Angeles, those punk bands? Were you connected with them? We weren't connected like personally. Like I don't personally know any of those guys. I mean, those are all bands that would come through Portland, play shows. We'd go see. But yeah, I don't personally know anybody from those bands. But those are all great bands. Especially the Adolescents. I really love the Adolescents. But yeah, great bands. Black Flag, Circle Jerks. For real. But yeah, no, I never knew any of those people personally. Ok. Personalmente non ho avuto l'occasione di conoscere queste bands, quindi di fare amicizia con i componenti di quelle bands, però gli piace molto la scena di Los Angeles, sono ottime bands. Ok, fantastic. Tito, sta cercando di entrare Tito. Welcome Tito. Hola. Hola, l'altro musicista appunto della grandissima band. Ben arrivato Tito. Where's the you can't see me. We gotta get the video going here. Hang on. Fantastic, thank you very much. Ok, the problem the connection, one moment please. Abbiamo perso anche Giacinto, ragazzi. One moment, Mr. Sean. Ok, ragazzi, oggi abbiamo una grandissima band. Vediamo un pochettino se riusciamo a ristabilire tutti i contatti. Allora, vediamo un pochettino con Giacinto. Sì, eccoli qua, i contatti, siamo ritornati. Con Mr. Tito, vediamo un pochettino se riusciamo a ritornare in contatto, ragazzi.
Ok, allora, la domanda che vorrei porre io a Mr. Sean è questa. Secondo te, Sean, in che modo il thrash e il crossover sono riusciti a avere quel connubio esatto di distruzione, ma allo stesso tempo di far riflettere le persone durante l'ascolto e anche come una sorta di comunità, ok? Nel raggruppare appunto le persone ascoltando questo genere musicale. Prego Giacinto, a te la domanda. Speriamo di raggiungere appunto i contatti con Mr. Tito. That Thrash crossover scene was given to the artist, the bands, the crowd, feelings, emotions about being a community somehow. And what about also destruction and deep understanding? Were topics that were going very well in that scene? Yeah, I think you know, as far as like Destruction goes, I mean the band Destruction that you know what we're referring to, fantastic band, absolute great band. Had a chance to meet them when they played in Portland like 30 some years ago. Great guys too, you know, great to meet. And I think, you know, coming back to community, you know, it's another one of those things that just kind of brought everybody together back then as part of the whole underground do-it-yourself scene, you know, anti-commercial. It's everybody kind of bonded over this, you know, just the underground scene coming together, and kind of like everybody kind of had to work together to make it happen, because there weren't big money promoters necessarily who were doing everything like that for you. You just had to do it yourself a lot of times. And I think that that's really what brought a lot of people together. And it's been a great experience. I think we've all been really fortunate over the years to travel around and do a lot of great shows, Italy and you know around the rest of the world. And you meet people that have the same, you know, that are into the same kind of stuff, or you know, they grew up, you know, listening to thrash, you know, they're our age, they're in their 50s, and they're like, yeah, I started listening to thrash, you know, 40 years ago. And it's great to meet people around the world that you never met before, but you have this thing in common that you come together with. And that's been a great experience. Fantastico. Prego Giacinto, speriamo di ritornare in contatto con Mr. Tito. Translation. Allora, dopo gli rifaccio meglio la domanda. Lui ha inteso distruzione, destruction come la band, e ha detto che quella band l'ha vista dove viveva 30 anni fa. Allora, il fatto del fai da te univa queste persone che letteralmente lavoravano insieme per creare una scena. Non c'erano promoters, non c'erano professionisti, quindi facevano tutto da soli, appunto, creando una comunità. Sono stati molto fortunati di poter viaggiare intorno al mondo, di poter fare tanti concerti. Sono stati, mi sembra di aver capito, anche in Italia, e hanno visto con i loro occhi, hanno toccato con mano il fatto che c'erano dei punti in comune con tutte le persone che gravitavano intorno ai concerti, avevano la stessa età, gli stessi interessi, e quindi sì, c'era questo senso di comunità. Perfetto, saluto Mario Fontaine, grandissimo, Rob Dell e Vitor Legion. Allora, Scusa Alan, scusa, sì, siccome Destruction lo ha preso come nome della band, gli rifaccio quella prima parte della domanda, distruzione, riflessione. Vai. Ci riprovo. Before
I wasn't very clear during the first part of the question, of the previous question, which is this one. Did you have something to do with the topics as distraction and deep understanding as bands, as a community? Were you going to touch those 2 points, the distraction and the deep understanding? Okay, yeah, I think I get where you're coming from. I mean, when we first started, we were teenagers, and so we weren't really based on some like really deep philosophical principles so much as just kind of, we were just young, we had a lot of energy that we just wanted to get out. And so, I don't think that we really kind of approached anything with some really intentional, deliberate, deep philosophical kind of meaning so much as, we were kind of searching for that ourselves, with our youth. And I think that, that's something that I think has been a long process, for a lot of people. We could probably spend several days sitting here talking about just kind of, getting deeper understandings about a lot of things. And I think, I'm not sure I entirely understand the destruction reference. I think there can be a lot of negativity in music scenes, and in this music scene, is certainly no exception. And I think we've always kind of tried to stay on a positive side of that and not really necessarily. I think, we've certainly done a lot of stuff, like Napalm Shower or whatnot, that kind of talks about, apocalyptic scenes and scenarios like that. But I think just on a personal level, us as individuals, and I think, Tita would probably agree that we've all been, trying to stay, positive, and kind of try and, we see a negative world with a lot of bad shit that happens, and try and just keep that in a positive perspective so that we can just be cool to each other and, be good to our friends, if that makes sense. So hopefully that's a good answer. Now, can you guys hear me? Yeah, Tito. Oh, you can't, but you can't see me. But we need to see me because I'm on a Mac. Like you should see me right now. I don't know why it's not working here. Like, I got to get it working with the video. It must be a setting. There's a dashboard at the bottom, Tito, that says like cam mute, stop cam. Yeah, it says FaceTime HD camera. I have that selected. Let's see here. Present. What does that mean? No. Sta risolvendo il discorso dell'immagine, così può apparire. But you guys, can you guys see me right now? Or you don't see me, you just hear me. Okay. Yeah, you just hear me. All right. Lo sentiamo senza vederlo, adesso prova a sistemare il tutto. Ok. Ricordo che Mr. Tito Mantos è il cantante dal 1985 della band. Prego Giacinto, te la traduzione, poi continuiamo appunto questa bellissima, interessantissima intervista. Yes, in the meanwhile I will start the translation. Sì, finalmente la domanda è stata ben compresa e ci ha risposto benissimo. Quindi la riflessione, loro erano adolescenti, pieni di energie, come dicevamo prima, voglia di uscire, di fare gruppo, e non avevano, non si allineavano a ragionamenti filosofici, principi profondi, essendo così giovani cercavano se stessi. E poi per arrivare a dei ragionamenti molto profondi come gruppo, in genere ci vogliono vari giorni di vivere insieme, di parlare insieme, di ragionare insieme, mentre loro volevano principalmente suonare e suonare dal vivo.
Poi per il discorso della distruzione, nella musica la negatività ci può essere, anche se alcune band proponevano scenari apocalittici, quindi connessi con la distruzione, loro a livello personale volevano essere positivi dinanzi al mondo pieno di negatività e quindi si concentravano su essere amici l'uno con l'altro, in quel senso positivi. Perfetto, quindi speriamo che Mr. Tito riesca a entrare. Allora, la scena musicale da strada, quanto è viva e vegeta nel sottosuolo americano, Mr. Sean? Io intendo crossover, thrash, il circuito metal, ma anche il heavy metal, ad esempio. Prego, io come nel sottosuolo intendo a livello underground, soprattutto. Ok, ragazzi? Yes, the translation, the question, what about the street attitude in that scene? Was it very much important during the past, and how much is it still important nowadays in the underground American scene? I mean that attitude from the street, and also talking about the street, is that alive and well nowadays in the underground music scene? I'd like to think so. I'd like to think that it's still alive and well, that kind of street attitude. And I really appreciate that, that kind of using that phrase, the street attitude, because it kind of sums up, I think, just how people, the grit and the grime that goes along with this. And, it's been my experience that, it is alive and well because people really are passionate about, thrash. They're passionate about crossover. There's a whole new generation of people. There are people that are, like 30 years younger than I am, 40 years younger than I am. Oh, hey, there's Tito. That are really getting into this stuff, and they realize that it's what they make it. Get their hands on it. You don't have to be spoon fed this from some big corporation. It's you can do it yourself. And you put your own time and energy into it, and it comes off the street kind of organically like that. And I think that's that it's been my experience that is alive. That energy is alive and well, and that's great because that'll keep driving this genre of music, crossover and thrash, for another generation to come, even still. Great question. Perfetto. Sì, quell'attitudine viva e vegeta. Ci sono i giovani di oggi che mantengono quell'attitudine del fai da te senza il lato commerciale, e quindi secondo lui continuerà anche in futuro questa attitudine di strada. Perfetto, salutiamo Mr. Tito, cantante. Finalmente ci abbiamo risolto i problemi, quindi veramente gli diamo il benvenuto. Giacinto, diamo il benvenuto a Mr. Tito. Welcome. Hola. You are welcome. Greetings. Fantastic, Tito. Thank you very much. So how well can you actually hear me decent now? Okay, cool. Perfect. So I take it, I was listening to a bit of what Shan was saying about the history. Well, Destruction, I mean, the band Destruction was definitely one of, among many influences, but definitely for me, for sure, and Marco, like without question, we love Destruction, especially those first couple records, but it all started with the Sentence of Death EP, for sure, like that and Sodom, and as far as Steamhammer Records, all the early first leg of German thrash, 100%. Ok, fantastic. Vai Giacinto, poi poniamo la domanda a Mr. Tito, prego. So, Mr. Tito, we could also make the same question to you, that one about the street attitude. Do you think the street attitude is still alive and well in the underground U.S.A. scene nowadays?
like in the past, like in the do-it-yourself memories your friend has told us before. What do you think? You said street attitude. Well, I mean, I think as far as this music goes, extreme music, I think street is a big deal to me. I mean, especially back then when I was a young rebellious kid. I mean, heavy music, hardcore punk, thrash, all that. It definitely coincides with street. I think having the street, but it's just, to me, the difference with great music is that if it's genuine or not. If you're not genuine, you can see right through that. I think I guess in a sense that's what separated us versus some bands out there, is that we just I think back then, especially when we started, and especially as we got faster, I was very my goal. I was very competitive. I just I was a competitive person, so I wanted to be the heaviest and the fastest and the most vicious and aggressive. That was very important to me, and but I'm thankful that we were sarcastic and funny, and there was comedy thrown in the mix, especially the name of the band. But I'll leave it at that. Fantastic, fantastic, thank you very much. Oggi veramente intervistiamo, super divertente, ragazzi. Sì, Thank you. anche lui crede che l'attitudine di strada sia stata importantissima. Lui da ragazzino ricorda di essere stato ribelle e quindi quell'attitudine si sposa bene con l'attitudine di strada, e la loro musica è stata sempre genuina, e per questo si è separata da altri gruppi e poi non ha continuato, ma si può intuire che non suonano esattamente per i loro stessi motivi, ma per altri motivi. E quando lui iniziò, insieme agli altri suoi amici, voleva essere il più veloce, il più aggressivo, voleva emergere in tutti i modi possibili, e quindi il tutto ritorna all'attitudine di strada, al riscatto, alla voglia di riscatto in musica. Perfetto. Allora, la prossima domanda è questa. Prima gliela facciamo appunto a Tito Matos, e poi a Sean. Quindi voglio i due pareri diversi appunto dei musicisti capisaldi della band. Allora, i due elementi come incubo e sogno, in che modalità potrebbero dare un'influenza compositiva verso la voce di Mr. Tito e verso la parte compositiva, verso il basso di Mr. Sean? Prego Giacinto, e adesso si parte, ragazzi. Tranquilli ragazzi, che Arianna la vedrete a breve, tutto va bene, finalmente ritorna, quindi mandiamo un grandissimo abbraccio. Prego. Now, about this question, first Tito for the answer, and then Sean. So, Tito, what about those two words I'm going to tell you, the nightmares and the dreams? How those two elements are going into your voice when you are singing? And the same question to Sean, how much the nightmares and the dreams are useful when you write music for your instrument? The nightmares and the dreams is what you were stating. So you're asking if there was nightmares and dreams that we had that made it basically transition into the writing aspect, or what do you Yes, what's your interpretation of that, Shan? I'll take a shot at that, because I think it's a great question, and it is actually it's kind of deep good. Too. It is. It's a deep question, because I think in general a lot
just nightmares and dreams, our own personal nightmares and dreams that we have, just kind of inform who we are, because it's like when we're sleeping and our subconscious just kind of starts going at it and thinking about stuff. You know, there's a lot of stuff that goes on in the world, in our own personal relationships or in the world in general, that scares the hell out of us. You know, it's ugly and it's terrible and it's brutal and it is stuff that just you know, and it always lingers in the back of the mind. And I think you can't help but express that angst and, you know, the fear that subconsciously kind of creeps in about, you know, your own life, or, you know, the future of the world or whatever. It's always kind of present, you know. And so especially when we're doing like this just aggressive music and just playing, like Tito was talking about, just doing stuff more aggressive and faster, it kind of, you know, when we were younger and doing that, I think that kind of angst was really driving what we were doing. And so the 100 is fuel. It's fuel to kind of drive what we're doing. If that answers the question, maybe, you know, Tito, you might have some ideas to bounce off of that. Absolutely, 100%. I mean, I think we were, which I think is common for many bands out there, is you kind of become a product of what you listen to. And it just doesn't apply to us. It just applies to everything that relates to art. It can be acting, it can be painting, whatever. You just kind of amalgamate, you know, it's an amalgamation of everything that you're submersed in musically. And when you're a young kid, you know, those inspirations, you know, hence some bands out there, and I won't say names, but I mean, there's obviously some bands you may listen to and they're like, oh yeah, these guys sound a lot like this or whatever. And, you know, more generic versus more original, if you catch my drift. But I'm thankful that musically, sonically, as far as the music itself, was quite original. I mean, we're just, you know, again, we're kids. I mean, I was 16 when I started in the band. You were, I think, 17 or 18. You were a year or two older than me, Shan. Yeah, I know the oldest was 18. No, Duffy was the oldest in the band, right? He was 18. Yeah, so it was 16 to 18 years old. And when I look back and I think back, I'm so appreciative and so thankful that we started at that youthful age. And it's wild because I look at bands today, and I may, you know, I'm going off the beaten path a little bit, but when you look at bands today, I'll come across these young kids that are just blowing my mind. And I'll just, the first thing that pops in my mind is, man, that's exactly what we did. You know, we were these kids, and, you know, and so I'm so appreciative, so thankful to have those surroundings and to have like this kind of outrageous hip family, at least for my, you know, well, you had some pretty hip parents yourself, Shan, but I'm just thankful that what we had as far as background that we grew up with, because that really, that gave us that outlet. But yeah, regarding nightmares and dreams, I think that some of that definitely well, as far as what's going on in the world today, it's just, can you imagine what it would be like if we had social, you know, if we had the technology, you know, back then? Maybe it wouldn't even be the same. I mean, I guess I'm very thankful that it was the way it was. If we had that, you know, social media and IG and Facebook and everything else, what would it be like, you know, really? But yeah, nightmares and dreams, man. I mean, I've had crazy, insane dreams where I did pick up the pen and or pencil or whatever, and I just started writing and jotting down. Because if you have, you know, if you're an artist, I think it's essential that whatever pops into your mind, grasp a hold of that moment, that snapshot right there, because you may lose it if you don't take hold of that moment. You could lose a very important thought. And yeah, I've had some moments like that regarding songwriting. But I think, Shan, regarding us and the band, one of my favorite things ever that we did historically is the outro in Beermacht. I think the outro in Beermacht, there's something about it, even though that's no, I mean, it is musical because it's got the kind of eerie soundtrack, kind of horror soundtrack, keyboard synths going in the background. But to me, that outro is really, that's timeless. Like, you could listen to that over and over and hear something new every time you
you know, every time you listen, you can kind of notice something new about it. Anyway, your turn, or whoever's turn, sorry. Fantastic. Adesso leggiamo anche la tua domanda, Dinamite, non preoccuparti. Sorry, Tito, could you repeat the name of that track about the outro? What's the title of the track? Oh, it's just called, is it called The Outro or just Outro? Do you remember, Shan? Is it I thought it was just outro. It's just Outro, I think. Yeah, it's just, and what it is, it's so basically what they did is they split the stereo where it's Shan doing his spoken word, which I love. One thing about Shan that I want to give Shan some props is his spoken word, his poetry is very timeless. Like, there's stuff that he wrote about back then that correlates so well with what's going on today on this planet. Like, but anyway, yeah. So it was Shan Mortimer in one speaker, and then it's me in the other speaker. You know, what's your problem? Have fun. Experience the sounds of outer reality. I can't remember every exact lyric, but yeah. Tunnel visions. Yeah, that's you. Fantastic. Ok ragazzi, oggi è una grande, veramente gran bella intervista. Incominciamo da Shane che ha risposto per primo. Allora, sia gli incubi che i sogni riguardano molto loro come persone, quindi rappresentano chi sono gli incubi e i sogni. Tutto entra nella nostra mente, dice, tutti quei fatti che ci fanno rabbrividire entrano nel nostro subconscio, e anche il tema della vita, cosa succederà al mondo in futuro, e questo subconscio con queste tematiche che entrano di continuo fa sì che il suono dal loro prodotto, la loro musica sia molto aggressiva. E ha concluso dicendo che gli incubi e i sogni sono, secondo lui, benzina per la sua scrittura, per la loro creatività. E proprio riguardo al discorso della creatività, loro hanno fatto un brano outro in cui Sean narra una specie di poesia, è uno spoken word, quindi è un parlato in maniera poetica, nel quale vengono toccate delle tematiche che sono ancora attuali oggi, dopo vari decenni. Ed era sperimentale questo brano perché veniva letteralmente diviso, il suono da stereo veniva diviso, e in uno speaker c'era questo spoken word e nell'altro speaker c'era Tito. E Tito ci racconta che in tutte le bands ci sono le varie influenze musicali e quindi si suona anche in base a ciò che piace agli ascolti fatti in precedenza, quindi è come se fosse un'amalgama di ispirazioni, però un conto è un suono generico e un conto è un suono originale, e loro hanno sempre cercato l'originalità. Tito aveva 16 anni quando iniziò e ricorda che tra loro c'erano pochi anni di differenza. È molto contento di aver iniziato da adolescente, vede nei ragazzini di oggi che iniziano lui quando aveva 16 anni, è grato di come è cresciuto, quindi dell'ambiente in cui è cresciuto, di tutte le influenze che ha avuto fin da adolescente. Tornando agli incubi e ai sogni, Tito dice che
nel suo momento creativo è importantissimo per lui cogliere quel momento, non farselo sfuggire. Quando gli vengono in mente delle cose, deve subito scriverle, non può perdere quella frazione di secondo. E lui è contento di come era in passato e non riesce ad immaginare la loro band come se iniziasse oggi con la tecnologia, cioè loro sono il frutto di quei tempi che hanno vissuto fin da ragazzini e non potrebbero vedersi teenagers oggi con i social media, perché come ci hanno fatto l'esempio di quel brano, riuscivano ad essere originali e a sperimentare. Perfetto, abbiamo riperso Tito, peccato. Saluto Tilen, grandissimo musicista che abbiamo avuto sul canale, grandissimo. Ciao Enrico, ciao del Metal Mother e The True Bling appunto su Instagram. Perfetto, allora continuiamo con Mister Grandissimo, con Mister Sean, veramente grandissimo musicista. Secondo te, Mister Sean, gli addetti ai lavori hanno perso interesse a livello di investimento verso un genere come il thrash, il crossover, il black, l'heavy metal, quindi il metal in generale, oppure le etichette, il label, quindi etichette, distro e tutto quello che concerne il comparto appunto più prettamente di investimento del genere, hanno invece tratto ancora più interesse. Prego Giorgito, a te la parola, forse abbiamo ripreso. Mi sei Tito, eccolo qua. Yes, so while we are waiting for Tito, we keep on with the next question, which is this one. What about the people which are working with the music? I mean, the labels, the distros, are those people investing on extreme metal, or do you think that the investment is going less and less? Their attention is not so focused anymore on extreme metal. I mean, yeah, I can only speak for myself, from my own experience. I mean, it seems like we've had a number of labels that have been interested in like doing reissues or demonstrating interest in in releasing new stuff. I mean, whether or not there's like big investment from a lot of different labels, kind of floating the scene. I mean, I don't know what kind of conversations other people are having with labels. I mean, I know that there's always going to be just the whole nature of the underground thrash scene is everybody kind of has it in their DNA. It's in their blood to do it themselves. If there's not, don't wait around for somebody to give you an opportunity. Just make your own opportunity. And so whether or not, other people are experiencing, labels aren't investing or not, I can't really speak to that, but I know that, the big driving factor with this whole scene has been, hey, just don't sit around and wait for somebody to come along and give you a ride, get in the driver's seat and start driving. It's all about you. I mean, you can totally just do things. We're in this day and age now. You don't need record labels. I mean, it seems like to be a regular thing now. You can get a massive following yourself by doing like just DIY. Granted, it takes, it takes some effort, but we didn't have, that's the one thing I do realize that we didn't have back then. We didn't have the ability to do it like kids can today, with YouTube and SoundCloud, etc. But yeah, I think as far as heavy music and extreme music, I think there's a phenomenal artist emerging. Like I think it's kind of bigger than ever. As a matter of fact, I think that
thrash and metal is making a big resurgence. And hardcore punk obviously is, and then, you know, of course, all the pop bubblegum stuff that's always going to be, you know, popular because, you know, popular, if you catch my drift. But yeah, that's one thing I love about today as far as music in general. It's just, it's a smorgasbord of so many different types of genres at your fingertips. You know, I can't just be into one style of music. I've got to be in, you know, I've got to support many different genres because I think I would be too bored otherwise, you know. But yeah, I mean, yeah, I think especially if you have some sort of spirit and intelligence and soul, yeah, there's no way you could just be into, you know, listen to the same thing over and over every day. It's like eating food. Why would you want to eat the same type of food every day? You know, that's my 2 cents, but I don't know if that really correlates so much with what he was talking about. But Fantastico. Makes sense. Prego, Cinto. yeah. A te la parola. Sean risponde dicendo che l'interesse dagli addetti ai lavori c'è, infatti a loro sono stati proposti rielaborazioni dei loro dischi, quindi riedizioni dei loro dischi, però ritorna al discorso del do it yourself e del fai da te, che è alla base proprio di queste bands, ma anche di altre, e finché c'è questa capacità di poter fare da soli, le bands possono fare benissimo anche senza etichette, senza tante promozioni, eccetera eccetera. Questo lo conferma anche Tito. In più afferma Tito che oggi è ancora più facile fare da soli grazie a YouTube, SoundCloud. Per i ragazzini di oggi ci sono molte più facilità rispetto a quando suonavano loro, ma l'attitudine rimane la stessa. Lui è un amante della musica, ama vari generi di musica, e il fatto che alla portata di un dito appunto ci sia un mondo estesissimo di vari generi di musica aiuta a rinvigorire questa passione. E adesso come adesso la scena del metal estremo sta avendo una fase di rinascimento, risorgono continuamente generi che erano del passato, ritornano in voga. Ci sono alcuni generi che non finiranno mai, come ha detto, oltre al thrash, anche il punk, e quindi lui non può esimersi dall'ascoltare solo un genere, gli piace ascoltare vari generi. Perfetto, leggiamo come ultima domanda prima di fare le domande di marchio di fabbrica, ma Giacinto, gli diciamo ai ragazzi, a Mr. Sean e a Mr. Tito, che entro agosto, i primi di agosto, organizziamo subito la seconda parte. Che ne dite, ragazzi? Ci state? La organizziamo subito perché veramente è un discorso veramente molto molto interessante. Alan is suggesting if you want to do a second part of the interview. Yeah, actually, that would be fantastic. And Marco actually speaks Italian, so you know. Yeah, I was going to say, why we need Marco here. Yeah, and you know, and my apologies. I've been really busy lately with my own work, and so it's been always hard for me busy. to kind of do a lot of coordinating. But yeah, I would love to do a part 2. Let's do it. Absolutely. Yeah. Va bene. And you know what? Va bene. And you know what I have to say. You know what I have to say regarding everything. Arrivederci Roma! Grande Tito, fantastico. Grazie. Anche perché la prossima volta lo dicono a Marco e Marco parla l'italiano, quindi adesso lui Sean ha detto c'ha avuto un po' da fare, però la prossima volta ci sarà anche Marco e continuiamo sicuramente.
alla grande. Hey, Allora, Italy, amazing, Italy. Grazie. Raw power, negazione. Power, man. avuti sul canale, fantastic band. Triple Allora, Bastards, FOAD. Yeah, Giacinto, love to FOAD and Giulio and Marco and everyone. fantastic. FOAD have really helped us for sure, man. Love and respect. Yeah. 100%. Alcuni li conoscono, li conoscono di persona Raw Power. e hanno collaborato insieme con alcuni gruppi italiani, proprio c'è un'amicizia. Fantastic. One of my favorites, Raw Power, and yeah, 100%. Go ahead, sorry. Fantastic. Ciao Dinamite di Ringraziamo grande band. Avete nuova musica pronta? Un nuovo album per caso atteso o in programmazione? Yes, Dynamite is asking to you, have you got a new album coming out? Have you got some very fresh news to tell us in advance? Well, me personally, yeah. I mean, go ahead, Shan. I'll definitely have some. There's something in the works. I will say that. Go for it. Yeah, Shan. yeah. I mean, it's as we get older in life, it's kind of harder and harder to kind of get everybody on the same page at the same time. So we are working on some things. It's not happening fast because we're all busy doing a lot of other stuff in life, but it's something that we're watching on. And Tito and I, we're in contact, and so there will be something. It's not we're not in the studio right now recording an album, but we're talking about hey, what's next, and because we love doing this stuff, and so stay tuned. Yeah, I'll just have, I'll keep everyone posted as it goes along. But yeah, Marco and I have. Speaking for Marco, he's not here. I think I think actually Marco may not be responding because he is in Italy right now. Coincidentally, he's on a big vacation, or I think right now might be the time where he's on vacation in Roma. So if that is the case, if he gets back to me, there's a chance that Marco could meet with you in person out there if he happens to be rolling by with his fiance. So I mean, I'm not sure that he's 100% positive that he's there, but yeah, Marco and I are definitely in communication regarding music and all that, and we're just kind of brainstorming on a game plan. Yeah, and like Shan was saying, it's just one step at a time, just kind of sorting out things and ideas and so forth. Ok, perfetto ragazzi. Sì, faranno qualcosa sicuramente, ci sarà qualcosa di nuovo. Adesso come adesso non proprio subito, perché per loro è un po' difficile incontrarsi, anche gli altri componenti del gruppo hanno molto da fare, sono molto impegnati, però vogliono assolutamente ad un certo punto realizzare nuovo materiale. Tito ha detto che con Marco parlano di queste cose regolarmente, sta diventando anche un po' un'ossessione far uscire qualcosa di nuovo, quindi sicuramente seguiteli perché ci faranno sapere di volta in volta ed uscirà qualcosa di potente. E adesso come adesso Marco è in Italia, è in vacanza a Roma, è impegnato con la sua fidanzata e quindi il tempo di ritrovarsi, decidere insieme come proseguire e di volta in volta incominceranno a registrare. Quindi Wehrmacht, grandissima band, e appunto si stanno preparando per la nuova registrazione. Ragazzi, che l'avremo a seconda parte, come avete sentito in diretta, così avete sentito tutti. L'ultima domanda la lascio a te, prego Giacinto, domanda per tutti e due i musicisti, prego, domanda a occhio di fabbrica. Now, we are about the end, the last 2 minutes left over. At the end we make... Oh, yeah, sorry, never mind. No, say, go on.
Oh no, I was just gonna say, Shan, did you tell them why that tour? Did they No, ask we about didn't. No, the? no. Oh, okay, okay, Yeah. got So it. yeah, go ahead, Jacinto. I'm sorry. No, 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 Vetture. We listen something about Vetture. What about Vetture? Oh no, there was. I'll just leave it in a nutshell. No, it's just there was some flight situations that we were dealing with when it got close to the time for leaving. We're talking about the recent Napalm Death tour, so there were some flight issues, and that's basically what it is. I mean, it happens. Bands go through it. It just is what it is. But that doesn't mean that it's still not going to happen, or there isn't something that will happen for the fans. So love and respect to everyone out there who showed up to see us and so forth. But we will be back out there for sure. Yes. Quindi Tito ci dice anche che il tour è nell'aria, dovranno concentrarsi sulle prenotazioni dei voli, è una cosa che è in preparazione, quindi non vuole aggiungere tanto, però ce lo sta dicendo in anticipo, ci sarà sicuramente il tour. Quindi ragazzi, allacciatevi le cinture alla grande. Prego Giacinto con l'ultima domanda. Mi sembra di aver capito anche con il Napalm Death, qualcosa insieme, mi sembra. Oh là là. Oh là là. Prego. So the very last question. As you see on the top right corner of the screen, there is the black chalice, the black goblet on that corner. Which drink would you pour in that black chalice? I don't know if I'm on my smartphone doing this right now because my Mac was being filled, but I don't know if I even see a goblet up there. Do you see it, Shan? It's a rhetorical question, I think. Oh, okay. These days, actually, what I really need in that, I need it full of espresso more than anything. I actually I drink quite a bit of coffee myself, but I drank an energy drink, a healthier energy drink. But yeah, I still drink on occasion. I'm not a fan of beer like I used to be. I'm more of a hard liquor guy if I do drink alcohol, but I try to just drink it sparingly. I keep it more so clean and sober these days. Depending on, again, just depends on the circumstance. Perfetto. Prego, a te la domanda. Quindi Sean metterebbe dell'espresso, Sean, e poi Tito forse un energy drink, dipende dal momento. Adesso lui è un po' di tempo che non beve più la birra, quindi è completamente al di fuori degli alcolici, però in certe occasioni gli piace il liquore, ha lasciato perdere la birra, quindi ci metterebbe qualcosa di alcolico, di super alcolico. Hey, let me say one thing. No, I still do love a good quality beer every now and then. And yes, I will have a beer every now and then. I just don't drink beer like we used to when we were in our youth. In our prime, sì, però excuse me. il piacere della birra rimane, quindi anche un'ottima birra. Solamente una cosa, in Napalm Death insieme, live, puoi chiedere solamente questa conferma, per favore, Giacinto? Yes, did we understand right that the tour will be together eventually with Napalm Death? No, I think what Tito was talking about is the last time around that the tour with Napalm Death and some of the problems that happened with the getting the flights arranged. Yeah, and I only brought it up because there was some people in the comments regarding this interview. They were saying, well, I hope they address what happened regarding. Yeah, it just, there were some flight situations. Marco and I had some things, I mean, everything was coming together. Everything was looking good, but it was a time, really what it came down to, it was just a timing situation that's all it basically was just timing.
And sometimes that happens. I mean, it happens to the best of us. Allora, avevo capito male. No, è successo che stavano quasi per fare il tour con i Napalm Death, e poi ci sono stati dei cambiamenti per discorso delle prenotazioni, ci sono stati degli slittamenti per cui questo tour poi non si è realizzato, però come lo avevano pensato potrebbe comunque tornare, o se non proprio con loro, con altri gruppi, insomma è sottinteso per fare capire che il tour è nelle loro corde. Se non è stato possibile prima, sarà dopo, lo faranno, insomma. Perfetto, quindi veramente ringraziamo la band, ringraziamo appunto a Mr. Sean e a Mr. Tito, che è stato veramente un piacere avere la band di Wehrmacht su il Calice Nero. Vi auguro appunto tutto il bene sia nella vita privata che nella vita artistica, e ci concorderemo appunto, Sean, con la seconda parte, ok? Quindi preparatevi ragazzi, seconda parte, the two part. Ci saranno appunto Mr. Shaw e Mr. Tito. A te Giacinto, le ultime ringhe finali. Ok, grazie. Grazie. Grazie tante, grazie mille. Love Thank you and very respect. much. Love and respect. Fantastic. Yes. Fantastic. Thank you very much. Bye bye. Good night. Grazie. Good night. You take care. Ok ragazzi, anche oggi portata a casa alla grande, quindi eccoci qua. Allora, chiudiamo tutto. Good night per l'Italia. Good night per appunto invece per Las Vegas no, perché è di giorno, quindi ragazzi è l'una, se non ricordo male adesso. L'una e 20 di pomeriggio, quindi 13:30 del pomeriggio, quindi ragazzi good night c'entra solo per l'Italia. Mister Giacinto, io la lascio dottore, la lascio riposare, grazie mille, veramente sempre chirurgica e attento, veramente intervista molto molto divertente. Concordi? Sì, adesso mi sono per chiudere proprio, lo sai che Vai. sono un po' pignolo. Quando è entrato Tito, una delle prime frasi che ha detto sui Destruction, che è un'ottima band, la amano tantissimo, e poi hanno anche accennato ad un'etichetta tedesca specializzata in thrash metal. Perfetto, alla grande. Ok Giacinto, ti auguro una buona notte e noi ci vediamo direttamente il 24. Buon nuit. Ciao carissimo. Ok ragazzi, anche oggi portata a casa. Allora, ciao Apocalisse. Allora, buon riposo, buon continuo di riposo. Apocalisse, per favore, sull'email del canale, quindi il Calice Nero redazione @gmail.com, puoi scrivermi il tuo numero di telefono, così ci mettiamo d'accordo per la video intervista. Apocalisse musicale, notte a tutti. Allora allora Apocalisse Giacinto, ti vogliamo con la maglia della tua band preferita. Bravo, bravo Dynamite, che la prossima volta glielo dico. Alla grande ragazzi. Allora, domani non ci sarà il progetto nel buio con Claude Reaper. Per quale motivo? Ha avuto un impegno artistico, ok? Quindi si è rinviata la puntata, quindi non preoccupatevi ragazzi. Stiamo cercando di concordare quanto prima per recuperarla, ma la recupereremo quanto prima proprio. Quindi con Claude, allacciatevi le cinture, la prepariamo a brevissimo con il progetto del buio, che mi è arrivato anche il CD sotto l'avantgarde di Roberto Mamarella. Poi torniamo con l'Arte Oscura, torniamo in questi appunto in questa domenica, ma a breve, quindi ragazzi tranquilli, sentite l'abbandonato, vediamo un attimino. Vediamo un pochettino, abbiamo avuto qualche piccolo problema, ma non preoccupatevi, stiamo appunto sistemando tutto. Saluto Mr. Arogat, che è appunto il mio collaboratore, che colui che si occupa dei video, del montaggio dei video, dell'arte oscura, del sentiero abbandonato, della sponsor di il Calice Nero, tra cui appunto il progetto Marea, che a breve l'ascoltiamo, e tra cui il sentiero abbandonato ogni lunedì dalle 17 alle 18 come
Arte Oscura ogni domenica dalle 17 alle 18. Poi ci saranno tanti altri appuntamenti, la parte horror arriva, scusate, proprio per la prima volta in un format diverso, su il Calice Nero a settembre direttamente, perché molti registi horror sono in ferie, quindi ritorniamo a settembre. A luglio ritorneremo con il crime, ok ragazzi, con il mio collaboratore appunto Matteo Pacini, psichiatra di grande talento. Poi l'evoluzione dell'underground ritorna il 30 di luglio con il mio collaboratore Mario Maccione, che saluto e rimando un abbraccio. Grande intervista, riguardatela appunto sul canale. Ocean and Mario Maccione, veramente intervista di grande lusso, 2 ore di intervista. E la seconda parte concorderemo nel mese di agosto. Niente ragazzi, ricordo, iscrivetevi sul canale che ci fa veramente tanto piacere, mettete il mi piace, attivate la campanella così sarete tutti appunto aggiornati sulle attività del canale. E niente, questo è tutto, quindi ritorniamo anche poi il 23 con i Mind Control che ci hanno seguito appunto sul canale, che saluti i ragazzi, grandissimo progetto Progressive Death, veramente molto interessante. Il 23 sta concordando con un altro progetto italiano, il 24 ritorniamo verso l'estero, il 25 gli 8, quindi veramente seguite il canale perché si sta appunto, come si può dire, si stanno limando delle situazioni come veramente di grande spessore, di grande talento. Ricordo che domani verrà confermata, appunto verrà annunciata la collaborazione con la management PR Patricia Thomas, nonché collaboratrice della Dark Essence Records, a cui collabora anche Arte Degenerata Zine, Calice Nero. Patricia Thomas, grandissima, veramente grandissima artista, grandissima, di grandissimo spessore, veramente è un onore per noi collaborare con Mrs. Patricia Thomas, che domani verrà finalmente annunciata. Allora ragazzi, vi lascio con la track di sponsorizzazione del canale, ok? Il progetto Marea. Il progetto Marea è un progetto atmospheric black, è un progetto di grande qualità, che è una one man band, che abbiamo avuto. Ciao Elisa, un abbraccio e un bacione grande, che ci vediamo a breve noi due, ci vogliono assolutamente vedere dal vivo. Cosa vi stavo dicendo? Vi stavo dicendo che Marea è un progetto veramente molto interessante sotto la Masked Records di Matteo Antonelli. Un progetto che straconsiglio, one man band, che l'abbiamo avuto appunto sull'Arte Oscura, chiave di recensione è appunto su Il Calice Nero. Niente ragazzi, vi lascio appunto con la track, ciao Elisa, con la track De Marea, ok, con Irreversible Marea. Con questo è tutto ragazzi, vi auguro un buon weekend. Quindi noi ci vediamo, tutto va bene, o lunedì o martedì, adesso vediamo un attimino come concorrere il tutto. Niente ragazzi, grande spettacolo continuo, non si fermerà mai, sa col codice 000, la morte vi renderà liberi e vi lascio con Marea Irreversibile, grandissima one man atmospheric black metal. Au revoir.